Kwa hivyo sasa tutaendelea na tunasema safari nyingine tuhakikishe ya kwamba mipango yetu inafanywa mapema. Kwa hivyo wale nilikuwa naongea juu yao ni wale wa Secretariat ya Afrika Mashariki, sio serikali ya Kongo, kwa sababu hii ni process ya Afrika Mashariki. Okay, asante. Are you happy with the outcome of this meeting, and what are the timelines for the next peace process that will be? Well, let's say we are happy with the progress. We are not saying we have completed everything, but we have managed to achieve some milestones in terms of specific issues that either will be undertaken by the government of the Democratic Republic of Congo, and other aspects that will be completed by some of the delegates that are here. And we have agreed that we will have a follow-up meeting, and that is why we were saying that all parties should sign the communique, so that every party takes responsibility for the items that fall under their particular responsibility. So we have made progress, and I'm hopeful that when we meet again in Ngoma, which is the place, and we have said that that should happen between January and February, we should be able to report progress on the items that have been agreed upon here, and then engage into some of the more medium-term and long-term agenda items that require time when we meet at our next meeting. But these immediate short-term, or what we call low-hanging fruits, we want to see the implementation, like I'm saying, by January. Then we can get into the deeper issues in January, which require maybe more time, more consultation, and also partnership with Congo's development partners, because the medium and the longer-term aspects are not things that either the EAC or the Congo government can do on their own. They require support from development partners and other friends of the Congo. Rais Kenyatta, makundi ya M23 yanaonekana kwenye meza ya mazungumzo, na mnapanga nini na kundi hilo? Hatuwezi kusema walikuwa hapa leo na hawakuwa kwa hii, lakini tumesema hawa tuna mkataba ambapo tuliandikiana tukiwa Luanda, na tukasema ya kwamba kuna mambo mengine tulikuwa tunataka hiyo vikundi itimize, na ikitimiza, na tunaamini ya kwamba watatimiza, wakitimiza watakuja kuungana na sisi, lakini kwanza lazima watimize yale ambaye tulikubaliana wakati tulikuwa Luanda, ile tunaita Luanda process. Kwa hivyo wakitimiza, hawa pia na wale ambao ni wa Kongo watajumuishwa kwa shughuli za amani za nchi ya Kongo. Na mwisho yangu, alafu baadhi ya vikundi vinasema kwamba viko tayari kuweka silaha chini, imradi wale wapiganaji wa kutoka na wao watoke nchini mwao. Na mnaona hiyo ndio nafikiri nimejibia dada yangu hapa, na nimesema pia tukiwa pale ya kwamba kuna jukumu zingine ambazo ni beyond yetu sisi, kwa sababu kuna vikundi pia ambavyo vimetoka nchi zingine, na part ya process hiyo ya Luanda ni kuhakikisha kwamba hivyo vikundi viweze kurudi makwao, viweze kuwa na peace process kama hii ambayo tuko naye hapa ya Wakongo katika nchi zao, na ndio tuwe na amani katika Kongo, lakini Kongo isiwe pahali ya nchi zingine kuja kupigania. Kwa hivyo tumesema hii ni jukumu letu sisi zote kama wana Afrika Mashariki kuhakikisha ya kwamba tumepata amani, na amani ya kudumu ni kusema tuko na amani katika Kongo, tuko na amani Uganda, tuko na amani Rwanda, tuko na amani Burundi, Kenya na kwingine kote, na tutasaidiana kuhakikisha ya kwamba hiyo amani iko, kwa sababu huwezi kuwa na amani Kongo kama kumekosa usalama Rwanda. Huwezi kuwa na amani katika nchi moja bila usalama wa jirani. Lazima yote yaende sambamba. Last one for me. Najua umekuwa mpatanishi mkuu katika swala hili na umekuwa kwa swala hili kwa muda. Nini hasa kama changamoto, kwa sababu hadi sasa bado kuna vifo ambavyo bado na ni kweli, mimi sitaki kusema nyinyi wenyewe mmepata hizo maripoti, lakini niseme hivi ya kwamba, Your Excellencies, ladies and gentlemen,
as the facilitator, together with yourselves, we have convened this Nairobi 3 to achieve the following objectives. To identify, firstly, the political process and institutional reforms necessary to create an environment conducive for the disarmament of armed groups at regional, national, and provincial level. Secondly, to consolidate support and active participation of communities in the disarmament, demobilization, reintegration, and community stabilization program, and address the political and institutional requirements for reintegration of armed groups communities. To also deepen the consultation of communities and armed groups from the concerned areas for the greater inclusivity and greater ownership of the process, including for the first time with representatives from Mariana and Tanganyika, and the identification of root causes of conflicts in the 5 provinces. And finally, to evaluate the concrete modalities for the restoration of state authority in each province necessary to accompany the PDDRCs, amongst other issues. So, ladies and gentlemen, the participation of all the invited groups at this consultative forum gives me much hope that all the objectives will be realized, and we believe that at the end of this process, we will be able to see increased coordination and coherence of the Nairobi process with the PDDRCs, the armed groups that are yet to cease hostilities, to honor their commitments, to cease armed activities, and to grant unhindered humanitarian access, and the full deployment and operationalization of the East African Regional Force. So as I conclude, ladies and gentlemen, I want to urge all participants to this process, including those who are not yet here on the table with us, to give their support to this process that is vital towards the restoration of peace and stability in the Eastern DRC. And I look forward to opportunities that will enable the region to continue working closely to enhance and strengthen the bonds of purposeful friendship and strategic cooperation for the mutual benefit of all the citizens of East Africa. Wenzangu wa Kongo, unajua hii sio mara ya kwanza tukutane, tumekutana. Na nimewaambia sana hata vile tuliongea wakati tulikuwa Kinshasa. Na fadhali unakumbuka ya kwamba amani ipatikane, haitapatikana kutoka wengine. Itatokana kwenu nyinyi wenyewe. Nyinyi wenyewe mkubali ya kwamba nchi ni yenu na mnaitakia amani, na mnataka sasa majembe, vyombo vya kujenga manyumba, muweze kuhakikisha ya kwamba utajiri wa Kongo ni wa kuwasaidia, sio wa kumwaga damu zenu. Na nyinyi mjue hakuna mwingine ana huo uwezo wa kuleta amani ya kudumu isipokuwa nyinyi wenyewe. Yetu ni kuwasaidia, yetu ni kuwashika mkono, yetu ni kuwaombea, lakini jukumu kubwa itakuwa nyinyi wenyewe kama Wakongo, mkishaamua ya kwamba mtaishi pamoja kwa amani, kwa manufaa yenu na vizazi ambavyo bado vitakuja. Mungu awabariki, Mungu awaongoze. Tutakuwa pamoja mpaka siku ya mwisho ya huu mkutano. Asanteni sana.